En un instant, la vida de Adrián se deshizo como un castillo de naipes bajo el viento. La carta que sostenía en sus manos temblorosas, con la letra apretada de su madre, le cortó el aliento. Tu hermano Diego ha desaparecido. Vuelve a casa. Te necesitamos. Hace apenas un año. En la misma casa familiar en Toledo, su padre lo había echado con palabras que ardían en su pecho. Eres una vergüenza para esta familia. Adrián, de 25 años, siempre supo que su verdad no sería fácil de lavar en el corazón conservador de su hogar. Había crecido en las estrechas calles de Toledo, donde las campanas de la catedral marcaban el ritmo de la vida y las tradiciones pesaban más que los sueños. Desde pequeño, supo que era diferente. No era solo el modo en que su mirada se detenía en los chicos en la plaza, sino la forma en que su corazón latía con una mezcla de miedo y angelocada, vez que imaginaba una vida libre. Pero en su familia, ser gay no era una opción. Era un pecado, un defecto, una mancha que debía ocultarse. Su hermano Diego, 2 años mayor, era el orgullo de la familia Morales. Fuerte, carismático, el hijo perfecto que siempre cumplía las expectativas de su padre, Don Rafael, un hombre de 55 años cuya voz resonaba como un mandato divino en la casa. Diego era el heredero de la pequeña empresa familiar de artesanía en cuero, un negocio que llevaba generaciones en Toledo. Adrián, en cambio, era el soñador, el que escribía poemas a escondidas y prefería los libros a los martillos. Cuando Adrián salió del armario a los 22 años, la reacción fue inmediata. Su padre lo desterró, su madre lloró en silencio, y Diego simplemente lo miró con lástima antes de llorarse. Ahora, sentado en un pequeño apartamento en Madrid, Adrián relía la carta. Diego, el intocable, el favorito, había desaparecido sin dejar rastro tras una discusión con su padre. La noticia lo golpeó como un trueno. No sabía si sincha ira, tristeza o un extraño alivio. Pero algo en su interior le decía que debía regresar, no solo por Diego, sino por sí mismo. El tren a Toledo traqueteaba mientras Adrián observaba el paisaje de Castilla-La Mancha pasar como un borrón. A su lado, Elena, su mejor amiga, de 28 años, lo acompañaba. Elena, con su cabello castaño y su sonrisa que parecía iluminar incluso los días más oscuros, había sido su refugio en Madrid. Era periodista, una mujer valiente que escribía sobre derechos humanos y que nunca dudó en apoyar a Adrián cuando su familia lo rechazó. No estás solo en esto, le dijo, apretando la mano. Pero tienes que estar preparado. Volver no será fácil. Toledo los recibió con su air medieval, sus murales de piedra y el eco de las campanas. La casa familiar, en una callejuela cerca de la plaza de Zocodover, seguía igual. Una fachada de adobe con ventanas de madera que parecían guardar secretos. Cuando Adrián llamó a la puerta, su madre, Carmen, abrió con los ojos enrojecidos. Hijo, susurró, abrazándolo con una intensidad que lo desarmó. Pero detrás de ella, la figura imponente de Don Rafael apareció, y su mirada fría lo recordó por que se había ido. No esperaba verte, dijo su padre, con un tono que cortaba como vidrio. Pero Diego no sabemos dónde está. La policía dice que se fue después de una peli. Necesitamos que nos ayudes a encontrarlo. Adrián sintió una punzada de ironía. Lo necesitaban ahora,
cuando siempre lo habían tratado como un estorbo. Esa noche, en su antigua habitación, Adrián revisó las pertenencias de Diego. Encontró un diario, algo que nunca imaginó que su hermano tuviera. Las páginas estaban llenas de confesiones inesperadas. Diego, el hijo perfecto, también había luchado con secretos. Hablaba de la prisión de ser lo que su padre quería. De noches en las que se sentía atrapado. De un amor que nunca confesó. Adrián leyó, con el corazón en un puño, una línea que lo dejó sin aliento. A veces envidio a Adrián. Él tuvo el valor de ser quien es. A la mañana siguiente, Adrián y Elena comenzaron a reconstruir los últimos días de Diego. Hablaron con sus amigos, visitaron los bares donde solía ir, y poco a poco, una verdad comenzó a emerger. Diego no era el hombre perfecto que todos creen. Había estado viendo a alguien, un hombre, en secreto. Adrián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Diego, su hermano, también había escondido su verdad. La búsqueda los llevó al río Tajo, donde un amigo de Diego mencionó que lo había visto por última vez, solo, mirando el agua con una expresión perdida. Adrián sintió un escalofrío. No podía evitar imaginar lo peor. Pero también había una chispa de esperanza. Si Diego estaba vivo, tal vez podrían sanar juntos las heridas que su familia les había infligido. Mientras el sol se ponía sobre Toledo, Adrián y Elena se sentaron en la orilla del río, exhaustos. No sé si lo encontraremos, murmuró Adrián. Elena lo miró con firmeza. Lo haremos. Y cuando lo encuentres, no solo lo salvarás a él, te salvarás a ti mismo. La búsqueda de Diego se convirtió en un laberinto de emociones para Adrián. Cada pista, cada conversación, lo llevaba más cerca de su hermano, pero también lo enfrentaba a los fantasmas de su propio pasado. Toledo, con sus calles serpentinas y su historia antigua, parecía guardar los secretos de ambos hermanos como si fueran parte de sus muros. Adrián y Elena pasaron los días siguientes rastreando los pasos de Diego. Una camarera del bar El Treble, cerca de la catedral, les dijo que Diego había estado allí la noche antes de su desaparición, acompañado de un hombre joven, de unos 30 años, con acento del norte de España. Parecían nerviosos, comentó la camarera, frunciendo el seno. Diego pidió un whisky, algo raro en él. El otro chico apenas habló. Adrián sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Diego nunca le había mencionado nada? En casa, la tensión con su padre crecía. Don Rafael insistía en que Diego había sido influenciado por malas compañías, negándose a aceptar las pistas que apuntaban a una relación secreta. Eso no es propio de mi hijo. Gruñó una noche durante la cena, golpeando la mesa. Carmen, con los labios apretados, bajo la mirada. Adrián, harto de los silencios, explotó. ¿Y qué es propio de tu hijo, papa? Mentir para complacer? Esconder quién es, como yo tuve que hacer? La habitación quedó en un silencio gélido. Su padre se levantó y salió sin decir una palabra. Elena, siempre la voz de la razón, convenció a Adrián de seguir investigando sin confrontar más a su familia. No puedes cambiar a tu padre en un día, le dijo, mientras caminaban por el alcázar. Pero puedes encontrar a Diego. Eso es lo que importa ahora. Sus palabras lo anclaron, pero no podían calmar la tormenta en su interior. Cada noche, Adrián leía más del diario de Diego.
Las entradas eran fragmentos de un alma dividida, amor, culpa, miedo. Una página, en particular lo golpeó, conocía alguien. Se llama Marcos. Me hace sentir vivo, pero sé que papa nunca lo aceptará. A veces pienso en como Adrián. Marcos. Ese nombre es converso en la clave. Adrián y Elena lograron contactar a un amigo en común que les dio una dirección en Cuenca, a 2 horas de Toledo. Era un apartamento modesto donde Marcos, un artista de 30 años con cabello rosado y una mirada melancólica, vivía. Cuando abrió la puerta, su rostro palideció al verlos. No sé dónde está Diego, dijo antes de que lo preguntaran. Pero sus ojos conaban otra historia. Tras una conversación tensa, Marcos confesó. El y Diego habían estado saliendo, en secreto durante meses. Diego estaba aterrado de que su padre lo descubriera, pero también cansado de vivir una mentira. La noche de su desaparición, habían discutido. Diego quería contar la verdad a su familia, pero Marcos, temiendo las consecuencias, lo había desanimado. Se fue diciendo que necesitaba pensar, murmuró Marcos, con lágrimas en los ojos. No he sabido nada desde entonces. Adrián sintió una mezcla de impaciencia y frustración. Marcos no era tan diferente a él. Otro hombre atrapado entre el amor y el miedo al rechazo. Pero no había tiempo para compadecerse. Una nueva pista los llevó a una estación de autobuses en Toledo, donde un guardia de seguridad recordaba haber visto a Diego comprando un boleto hacia Granada. Parecía perdido, dijo el guardia. Como si huyera de algo. El viaje a Granada fue un salto al vacío. Adrián no podía dejar de pensar en las palabras de Diego en el diario. A veces envidió a Adrián. Como era posible que el hermano perfecto, el favorito, lo envidiara? La culpa lo carcomía. Si no así hubiera ido, tal vez Diego habría confiado en él. Tal vez podrían haber enfrentado juntos el peso de su familia. En Granada, la ciudad de la Alhambra los recibió con un calor abrasador. Adrián y Elena recorrieron hostales y bares, mostrando una foto de Diego. Nadie lo había visto. Pero en un pequeño café en el Albayazín, una anciana les dio una pista. Un joven parecido a Diego había estado allí, buscando trabajo como guía turístico. Dijo que quería empezar de nuevo, comentó la mujer. Adrián sintió un rayo de esperanza, pero también miedo. ¿Y si Diego no quería ser encontrado? Granada vibraba con vida, pero para Adrián, cada esquina era un recordatorio de lo lejos que estaba de encontrar a Diego. Las calles del Albayazín, con sus casas encaladas y el aroma a jasmine, parecían burlarse de su urgencia. Elena, con su optimismo inquebrantable, lo empujaba a seguir adelante. Si Diego está aquí, lo encontraremos. Insistió mientras subían una colina hacia la plaza de San Nicolás, donde la Alhambra alzaba majestuosa bajo la luz de la luna. En el café donde la anciana los había guiado, encontraron a un camarero que reconoció a Diego. Vino hace unos días, dijo. Estaba buscando a alguien que lo alquilara una habitación barata. Parecía no sé, como si cargara un peso enorme. El camarero les dio una dirección en el Sacramento, el barrio gitano conocido por sus cuevas y su música flamenca. Adrián sintió que su corazón latía con fuerza. Estaba cerca, lo sabía. El Sacramento era un mundo aparte, con cuevas taladas en la montaña y el eco de guitarras resonando en la noche. En una de esas cuevas, encontraron a una mujer,
Rocio, de unos 40 años, que alquilaba habitaciones artistas y viajeros. Sí, un chico como el de la foto estuvo aquí. Confirmó, con una voz cálida pero cautelosa. Se quedó un par de noches, pero ese fue ayer. Dijo que iba a las montañas, a un lugar tranquilo para pensar. Las montañas. La Sierra Nevada se alzaba imponente al fondo, un destino tan vasto como intimidante. Adrián sintió un nudo en la garganta. Diego estaba yendo o buscando refugio. Elena propuso dividir la búsqueda. Ella contactaría a las autoridades locales y Adrián seguiría las pistas en el Sacramento. Antes de separarse, Elena lo abrazó. No estás solo en esto, Adrián. Recuérdalo. Esa noche, en una taberna del barrio, Adrián escuchó rumores sobre un joven que había estado tocando la guitarra en un espectáculo improvisado. No era Diego, pero alguien mencionó que lo habían visto hablando con un grupo de músicos. Uno de ellos, un guitarrista llamado Javier, de 35 años, confirmó que Diego había estado allí. Me dijo que quería desaparecer por un tiempo, confesó Javier, con una mirada compasiva. Habló de un hermano al que admiraba, pero también de una familia que lo asfixiaba. Esas palabras golpearon a Adrián como un puñetazo. Diego lo admiraba. La idea era tan extraña como reconfortante. Durante años, Adrián había sentido que vivía a la sombra de su hermano, pero ahora descubría que Diego también había estado atrapado en su propia prisión. Decidió seguir la pista de las montañas, aunque el miedo a no encontrar a Diego, o a encontrarlo demasiado tarde, lo perseguía. Al amanecer, Adrián alquiló un coche y condujo hacia la Sierra Nevada. El paisaje era sobrecogedor. Picos nevados, valles profundos y un silencio que parecía tragarse sus pensamientos. En un pequeño pueblo, Mulhacen, un anciano pastor le dijo que había visto a un joven acampando cerca de un refugio en la montaña. Estaba solo, con una guitarra, dijo el pastor. Parecía perdido, pero no en el camino, sino en sí mismo. Adrián escaló hasta el refugio, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos. Cuando llegó, encontró una fogata apagada y una mochila que reconoció al instante. Era de Diego. Pero no había rastro de él. El pánico lo invadió. ¿Y había llegado demasiado tarde? Revisó la mochila y encontró una carta sin terminar, escrita a mano, dirigida a él. Adrián, nunca te dije cuánto te admiro. Siempre fuiste más valiente que yo. Si estás leyendo esto, espero que me perdones. Las lágrimas nublaron sus ojos. No podía rendirse ahora. Gritó el nombre de Diego, y el eco resonó en las montañas. Entonces, desde la distancia, escuchó una voz débil. Adrián. Su corazón dio un vuelco. Corrió hacia el sonido, tropezando con las rocas, hasta que lo vio. Diego, sentado junto a un árbol, con el rostro demacrado pero vivo. La figura de Diego, acaricada contra el árbol, era un reflejo roto del hermano que Adrián recordaba. Estaba más delgado, con ojeras marcadas y el cabello desordenado, pero sus ojos. Esos ojos que siempre habían sido su rasgo más fuerte, brillaban con una mezcla de alivio y vergüenza Álvaro Adrián. Como me encontraste? Murmuró Diego, con la voz quebrada. Adrián no respondió de inmediato. Se arrodilló a su lado, con el corazón dividido entre la alegría de verlo vivo y la rabia por todo lo que habían soportado. ¿Por qué te fuiste? Preguntó, conteniendo las lágrimas. Diego bajó la mirada.
apretando la guitarra que descansaba a su lado. No podía seguir fingiendo, confieso. No podía ser lo que papa quería. No después de conocerte a ti, divertir libro a pesar de todo. Esas palabras desarmaron a Adrián. Durante años, había creído que Diego lo juzgaba, que lo veía como un fracaso. Pero ahora, en la soledad de la Sierra Nevada, entendió que su hermano también había estado luchando contra las mismas cadenas. Diego le habló de Marcos, de cómo su amor por él lo había hecho cuestionar todo. Quería decírselo a papa. Dijo Diego, con la voz temblorosa. Pero después de lo que te hizo a ti, supe que nunca me aceptaría. Adrián lo escuchó en silencio, diciendo que las palabras de su hermano llenaron los huecos de su historia. Diego había planeado desaparecer, empezar de nuevo, en un lugar donde nadie lo conociera, pero la culpa y el miedo lo habían atrapado. Pensé que sería más fácil si simplemente dejaba de existir para ellos, admitió. No puedes hacer eso, dijo Adrián, con firmeza. No puedes dejar que te ganen. No eres una vergüenza, Diego. Nunca lo has sido. Las palabras salieron con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Por primera vez, sintió que no solo estaba salvando a su hermano, sino también a sí mismo. Convencer a Diego de volver no fue fácil. Paran la noche en el refugio, compartiendo historias que nunca se habían atrevido a contarse. Diego habló de su miedo a decepcionar a su padre, de cómo había intentado ser el hijo perfecto para compensar el fracaso de Adrián. Adrián, por su parte, confesó cómo el rechazo de su familia lo había hecho dudar de su propio valor. Bajo las estrellas, los hermanos encontrarán un terreno común, el dolor de no ser aceptados por quienes más amaban. Al amanecer, Diego aceptó regresar a Toledo, pero con una condición. No quiero volver a esconderme, dijo. Adrián asintió, sabiendo que el camino de regreso sería una batalla. La Marano Elena, que los esperaba en Granada con un abrazo que parecía contener todo el peso del mundo. Juntos, volvieron a Toledo, donde la casa familiar los recibió con una mezcla de alivio y tensión. Don Rafael, al ver a Diego, lo abrazó con una emoción que Adrián nunca había presenciado. Pero cuando Diego intentó hablar, cuando intentó explicar quién era realmente, su padre lo interrumpió. No quiero escuchar excusas, dijo, con la voz endurecida. Estás en casa. Eso es lo que importa. Adrián sintió que la ira volvía a encenderse en su pecho. ¿Acaso nada había cambiado? Y esa noche, mientras la familia cenaba en un silencio incómodo, Diego tomó la palabra. Papa, mamá, hay algo que necesito decirles. Comenzó, con la voz firme pero temblorosa. Adrián lo miró, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Diego habló de Marcos, de su amor, de su lucha. Carmen Loro, pero esta vez no de tristeza, sino de una emoción que parecía liberarla. Don Rafael, sin embargo, se levantó y salió de la casa, diciendo un vacío que pasaba más que las palabras. La salida de Don Rafael dejó la casa sumida en un silencio que parecía gritar. Carmen, con los ojos enhumidos, tomó la mano de Diego y luego la de Adrián. No sé si lo entiendo todo, dijo, con la voz temblorosa. Pero no quiero perderlos a ninguno de los dos otra vez. Para Adrián, esas palabras fueron un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo lejos que aún estaban de sanar. Diego, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Al día siguiente,
Busco a su padre en el taller de artesanía, donde don Rafael trabajaba en silencio, moldeando cuero con la misma precisión que usaba para controlar su vida. Papa, tenemos que hablar, dijo Diego, con una determinación que Adrián nunca lo había visto. Don Rafael apenas levantó la mirada. No hay nada que decir, respondió, cortante. Pero Diego no se movió. Por primera vez, se enfrentó a su padre, no como el hijo perfecto, sino como el hombre que era. Te he dado todo lo que querías, dijo Diego, con la voz quebrantos. He intentado ser lo que esperabas, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Amo a Marcos. Y eso significa que no soy tu hijo, que así sí. Las palabras resonaron en el taller. Y por un momento, Adrián pensó que su padre golpearía a Diego. Pero don Rafael solo bajó el martillo, con los hombres hundidos, y salió sin mirar atrás. Esa noche, Elena propuso un plan. No podemos forzar a tu padre a aceptar. Dijo, mientras comparten un café en la plaza de Zocodover. Pero podemos mostrar que no hay nada de que avergonzarse. Juntos, organizaron un encuentro en el bar El Treble, invitando a Marcos y a algunos amigos de Diego que conocen su historia. La idea era simple. Mostrar a don Rafael que el amor de Diego no era una aberración, sino una parte de quien era. El encuentro fue un torbellino de emociones. Marcos, con su timidez habitual, habló con Diego frente a todos, compartiendo risas y miradas que no podían ocultar su amor. Adrián observaba, sintiendo una mezcla de alegría y envidia. Él aún no había encontrado a alguien que lo mirara así, pero ver a su hermano ten libre le dio esperanza. Carmen, que había asistido, sonrió tímidamente, pero don Rafael no apareció. Días después, Adrián decidió confrontar a su padre. Lo encontró en el taller, trabajando en una pieza de cuero con una intensidad casi obsesiva. Papa, tienes que escuchar, dijo Adrián, con el corazón en la garganta. Diego no es una vergüenza. Yo no soy una vergüenza. Somos tus hijos, y merecimos tu amor. Don Rafael lo miró, y por primera vez, Adrián vio algo nuevo en sus ojos. No era aceptación, pero tampoco rechazo. Era duda. Esa duda fue el primer paso. Durante las semanas siguientes, don Rafael comenzó a hablar más con Carmen, quien se había convertido en una aliada inesperada. Ella leía artículos sobre la comunidad LGBT, asistía a reuniones de apoyo en Toledo y, poco a poco, intentaba tender puentes entre su esposo y sus hijos. Diego, por su parte, decidió quedarse en Toledo, pero no en la casa familiar. Se mudó con Marcos a un pequeño apartamento, donde comenzaron a construir una vida juntos. Adrián, mientras tanto, encontró un nuevo propósito. Inspirado por Elena, comenzó a escribir sobre su experiencia, publicando ensayos en línea que resonaron con otros jóvenes en España que enfrentaban el mismo rechazo. Sus palabras, crudas y honestas, empezaron a ganar atención, y pronto fue invitado a hablar en un evento local sobre derechos LGBT. Por primera vez, sintió que su voz importaba. El evento en Toledo fue un punto de inflexión para Adrián. La sala, llena de rostros desconocidos pero solidarios, le dio el courage para hablar de su verdad. Contó su historia, el rechazo de su familia, la búsqueda de Diego, y cómo, a pesar del dolor, había encontrado fuerza en el amor y la aceptación de sí mismo. Cuando terminó,
El aplauso lo envolvió como un abrazo. Entre la multitud, vio a Carmen, con lágrimas en los ojos, y a Diego, sosteniendo la mano de Marcos, sonriendo con orgullo. Pero don Rafael seguía siendo un muro. Aunque Carmen lo insistía, él se negaba a asistir a los eventos o a hablar con sus hijos sobre su identidad. Adrián y Diego decidieron no presionarlo más, pero tampoco estaban dispuestos a esconderse. Juntos, comenzaron a participar en actividades comunitarias en Toledo, desde talleres de escritura hasta marcas por los derechos LGBT. La ciudad, que una vez les había parecido un lugar de juicio, empezó a abrirse, poco a poco, gracias a sus esfuerzos. Una tarde, mientras Adrián ayudaba a Diego a organizar un evento en el Sacramento, recibió una llamada inesperada. Era su padre. Necesito verte, dijo don Rafael, con una voz que sonaba más cansada que enojada. Adrián, nervioso, acordó encontrarse con él en el taller. Cuando llegó, encontró a su padre sentado, sosteniendo un cinturón de cuero que había hecho para Diego cuando era niño. Siempre pensé que podía moldearlos como moldeó esto, dijo, con la voz rota. Pero me equivoqué. Por primera vez, don Rafael habló sin juzgar. Contó como la educación que recibió, las expectativas de su propio padre, lo habían moldeado a él también. No sé cómo aceptar esto. Admitió, pero no quiero perderlos. No fue una disculpa, pero fue un comienzo. Adrián sintió que una parte de él, la que había cargado el rechazo durante años, comenzaba a sanar. Los meses siguientes fueron un baile delicado. Don Rafael empezó a visitar a Diego y Marcos, aunque las conversaciones eran torpes. Carmen, con su paciencia infinita, mediaba entre ellos, recordándoles a todos que el amor de una familia no se rompe fácilmente. Adrián, por su parte, continuó escribiendo, y su trabajo comenzó a llegar a más personas. Recibió cartas de jóvenes que, como él, habían sido rechazados por sus familias, y cada una lo recordaba porque seguía luchando. Una noche, mientras caminaba por el Taja con Elena, Adrián reflexionó sobre todo lo que había pasado. Nunca pensé que encontraría a Diego y me encontraría a mí mismo en el preciso, dijo, con una sonrisa. Elena lo miró, con esa calidez que siempre lo había sostenido. A veces, las cosas más rotas son las que se reconstruyen más fuertes, respondió. Un año después, Toledo parecía un lugar diferente. No porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque Adrián y Diego habían transformado su relación con ella. La casa familiar, una vez un lugar de tensión y silencios, ahora era un espacio de diálogos, aunque imperfectos. Don Rafael no era el padre perfecto, pero había comenzado a escuchar. En una cena familiar, incluso bromeó con Marcos, algo que nadie habría imaginado meses atrás. Adrián, ahora de 26 años, había encontrado su lugar. Sus ensayos se publicaron en un libro que, aunque modesto, resonó en comunidades de toda España. Diego y Marcos, por su parte, abrieron una pequeña galería en Toledo, donde artistas locales, muchos de ellos queer, podían exponer su trabajo. La galería se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, un lugar donde las historias de amor y lucha en contrabanico. El Día del Orgullo en Toledo fue el momento cumbre. Adrián y Diego marcharon juntos, con Carmen y Elena a su lado. En la multitud, vieron a don Rafael, de pie.
observando desde lejos. No se unió a la marca, pero su presencia fue suficiente. Adrián lo miró y asintió, un gesto que decía más que cualquier palabra. Era un reconocimiento mutuo. No todo estaba resuelto, pero estaban en el camino. La noche terminó con una celebración en la galería. Entre risas y música, Adrián levantó una copa. Por los que somos, por los que amamos, y por los que aún están aprendiendo a amar, dijo. Diego lo abrazó, y por primera vez en años, los hermanos sintieron que eran suficientes, tal como eran. El viaje no había sido fácil. Había habido lágrimas, miedo y momentos en los que pensaron que no lo lograrían. Pero al final, encontraron algo más valioso que la aceptación de los demás, la aceptación de sí mismos. Y en ese amor propio, hallaron la fuerza para cambiar no solo su mundo, sino el de aquellos que los rodeaban.